to be a monk as me or to be a layperson as you. Now we all are in the Dhamma family to be able to practice following the Buddha way. So this teaching already existed for over 2,600 years. So let's say we could learn from our master or our senior. Or here you have Sayadaw, one of the meditation teacher, so that you could be able to learn about what the Buddha taught. But in the older day, in the Buddha time, the Buddha used to work. He worked from one place after another for traveling, for Dhamma, to give the teaching for those who concerned with him. So he never used this kind of transportation. He never used car to be able to move from one place after another. And yesterday, I used to share about doing giving or dana or offering, and with my understanding based on the Buddha teaching. So in the Buddha teaching, the one who is following the noble path, you are be able to receive 4 kinds of allowance things. First is food. Why we could be able to receive food? Because this is the right to do. We need food to be able to maintain the body, so that we can continue our practice. So the Buddha allows us to receive food. The second is shelter. We need to stay at one place which is suitable for our practice to develop our knowledge, wisdom. The third is medicine. The Buddha allows us to receive medicine donation to be able to remain our body, so that we can be able to keep on practice. And the last, but is quite important, is Dhamma, or teaching, or right understanding. We should practice based on what the Buddha taught us, or we should fulfill the needs of the Buddha by practicing to develop ourselves. So let's say in the Buddha time, there's 1,000 and thousands Buddha devotee, follower, disciple could be able to get enlightened just following the Buddha way, and this never changed. This is the truth. When the Buddha entered the Nibbana, after the Buddha passed away,
there's many changing concerned with Buddhism. So the Buddhism travel around the world. So when the Buddhism travel to the north India, it's like China or Vietnam. So in China and Vietnam, there's some development in the Buddha teaching. So we have more decision. We have more kinds of Buddhism. Like we have Mahayana or Theravada. When the Buddhism traveled to the south of India, there are Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Laos, Nepal. So whenever the Buddha teaching travel to east of the country and area, so the Buddha teaching could not be able to maintain as it is. It will be able to combine together with the nationalities, belief, and also the culture whenever it comes. Let's say if we think about the Buddhism when the Buddha is still alive, there's no any Buddha literature written in the book. There's no any Dhamma books, but the people could get enlightened. So the people in the Buddha time could be able to meet the Buddha by their own karma, and then because of their merit, they could be able to learn from the Buddha and they got enlightened. So because of their good condition, so they could be able to free from suffering. So based on the monk's knowledge, he come to understand there's only 33 masters after the Buddha time, when the Buddha passed away, could get enlightened. So after the 33 venerables, when they passed away, until now there's no one in this universal could be able to get enlightened or get the real wisdom. So no one is enlightened now. Like what Sayadaw doing now, one kind to be able to share the Buddha teaching is Dhamma traveling. So the people who would like to carry the Buddha teaching can be able to travel one place to another. To be able to travel, we may need transportation. So that may be car, airplane, train, or subway, etc. So traveling by car is the most useful at all. According to Sayadaw teaching, Sayadaw used to say he's the owner and or founder of over 100 centers, Dhamma center in Myanmar. And together with that, he also established Dhamma center in Bodh Gaya, India. Based on the monk experience,
he could be able to experience the way Theodore going to manage for the Sangha, especially in Tabawa Bodh Gaya, India. There's a activity like going alms. Going alms these days is rarely seen in many Buddhist countries, especially, for example, like Thailand or Sri Lanka or Myanmar, etc. So, Tabawa Bodh Gaya could maintain going alms daily is really essential to be able to remember the Buddha time. Buddha used to allow us to go alms, to be able to develop our own practice, because this is also one kind of practicing virtue to train ourselves, our mind. Besides, this is also one of the activities to be able to share the Buddha, the image of the Sangha to the donor or the people in the society. But going alms, like I used to experience it with that Sangha group, also is not too clearly could not too clearly maintain what the Buddha taught, because the Buddha said the one who go alms for food should be able to be able to train their mind, whether they receive a donation from the donor or not. They should eat whatever they get in their bowl. And going alms should not receive money, just only food, the suitable food for eating to be able to maintain their body to practice. So when we are in alms, we rely on the donor. So it's also because of our merit, we may be able to receive or not receive from the donors. We should accept this understanding. So like the Tabawa Center doing, you may use the car. There will be the group of Sangha using the car, travel or go to one meeting point, and then all the people get out of the car without shoe or slipper. They work by barefoot for around one area and then receive donation, whatever they give. And then they come back to the car and go back to the center. But at the center, they still have food for them. The volunteer crew always welcome and wait for the Sangha when they go back to the center and eat. So, let's say, is it necessary to do alms or not? You still go out to receive donation, but you still have food for enough for yourself. And this is a kind of the way you manage should. It's not match too much with what the Buddha teach. About how to be able to maintain or develop a meditation center, temple, or Buddhist place.
in the Buddha time, there will be one management team, and they are lay person. They may be wealthy or rich. So these people will be able to interact in mostly in the finance, to be able to manage all of the things concerned with the pagoda. For example, the general using, or something we need to use concerned with finance. So the ordained people like monks and nuns or practitioner, you are not busy to be able to worry or to think about how to maintain the pagoda in operation. So we don't need to collect for money, call for money or contributions. Because if you are busy with calling for donation, the mind is not free. So it's not in long term, it could not be able to run well. And your group or organization cannot be able to grow up or bigger and bigger. It's sure like that. And then if you are calling for donation, you need to do it again and again. So people need to contribute for this pagoda again and again. So it also, so in not only the lay person but also the ordained people, the mind is full of thinking for finance. So Sayadaw used to teach, we should not be able to attach or cling. He want to use the word like clinging, not cling, don't clinging. That's things in the mind. And you should be able to let go about finance or collecting money or call for donation. So there's one question from the yogi I used to listen last Sundays. When six sense organs interacting with the six sense object, the mind there will be attachment. So how we can be able to detach when we are living in society? For example, now we have the death. We could not be able to say to be able to detach from death, because death's there, and we are responsibility to be able to solve the problem concerned with death. For example, now we are using a car, so to be able to go one place after another, the car needs diesel or fuel. So you could not be able to say you detach from fuel, like fueling fuel or diesel, to be able to let the car could move. So this is one kind of clinging. Cannot say attachment. When I was a lay person, I used to have desire to, because of I used to wanted something, and then because of that desire or wanting,
I come to wish or pray to be able to get whatever I want, to be able to pay back for the thing I already got. I need to make the promise. I need to pay back by something. So, but when I did ordination, I don't want to do like this anymore. So whatever I want, I just brave. I brave with my intelligence and ability. In the practice, with my own merit, I could, so everything I wish can be able to be fulfilled. So it's based on our own ability and intelligence. The Buddha say, the one who would like to have order, you should be able to help yourself first. You should be satisfied in your practice first. So this is the right understanding of self-practice. And when you already get right understanding or wisdom by your own practice, you can be able to come and help others by knowing clearly and deeply how things going on. I would like to share the story. How could I meet Sayadaw, or how could I could be here to practice? I used to stay Vanvasa in India for 4 months. I just come back from India. So when I was in India, I met one Sayali. She's around 80 to 90 years old. She's quite old. I met her in the market. And at that time, she was going alms to receive food. And I was working at the market. So we met each other there. And I didn't know, but when I met her, this old nun tried to convince me to be able to come and meet one master, and it's a Sayadaw. Because when in the talking, she come to know I will be back the US after India, and she know this master is there in US. So she told me I must try hard to be able to meet this master. And when I meet this master, I need to study hard with him. I didn't know about Sayadaw, and I didn't have any idea about the thing I'm going to do. I could not promise what I cannot do, and it's really hard to be able to make the promise with this old nun, even though she sincerely requested me again and again. Please meet Sayadaw. Please come and study with him. And in my side, I could not make the decision. I could not promise. I have no any idea how I could find Sayadaw.
because there's a lot of master, there's a lot of monks there among the international Mahasangha. So let's say it's nearly 50% the number of Mahasangha member is a fake monks. I dare to tell this. Not, they don't really practice as a monk. And the old nun just repeated again, please come to follow this master, is a Sayadaw. And because of Sayadaw teaching is really essential and it's good to practice, it's really good. But in my side, I could not make any decision. I cannot promise what I could not do. So times go by. I just kept that memory in the mind. Like I used to have the conversation with the old nun in India, and she really requested me to be able to meet her master because of she said like she really missed Sayadaw, but she could not be able to meet Sayadaw again maybe. So by knowing I'm going back, by knowing there's a one who going back to US, she wants to give the hope, the wish that person could carry the message through her master. And besides, she also wished me to practice with her master, even though I didn't know about him and I didn't know how I could find him. And things going, I came back to Vietnam after Indian trip. So the abbot of this Ngọc Phúc Vietnamese temple, he came to Vietnam for health treatment, and it's by chance. His doctor is my younger brother and living in Vũng Tàu province. So when my younger brother come to know I'm going back to the US, he told me to be able to come and stay with the abbot here in this temple. He told me this Buddhist temple is really peaceful, very good. And this Vietnamese temple may be suitable for me to practice. In my side, it has been over 20 years I continuously live in California. So I have no idea to be able to come here in New Jersey instead of California. So from India, I should go back to California, not New Jersey. And the way is long distance traveling from New Jersey to California. But it comes by itself. There's something wrong in my flight ticket because of the helper. Someone helped me to book and prepare for the flight ticket. More room, more. But there's something happened that I couldn't know. I must fly to New Jersey instead of California as I expected. So things happen like this. And okay,
I'm okay with the flight ticket because for me, I could not prepare by myself. So I receive and accept whatever donate to me. So I accepted to fly to California, to New Jersey. And I also agree to come to this Vietnamese temple to stay. And when I come to this temple, I saw Zero. And I come to realize this is the person the owner told me to meet before when I was in India. So now can you imagine how Dharma is working by itself? It really it's not real. It's not like superpower or anyone doing this. It's like this. It's really spiritual path. No one could be able to control. Nothing can be able to control for this. So when I come to meet Zero, I try to stabilize my mind. I will be able to follow his teachings, retreat schedule, eating, any activity concerned with the Bhagavad Sangha group to be able to observe more. And then I also didn't dare to tell Theodore about the story I used to meet with the old nun before. But who knows, in the topic you are going to share, there's a one day all of you talking about Bodh Gaya. The Bodh Gaya word appear in my mind. It make my mind have something to say. I got some intention to share something. So I must say something. And about the car meeting, Theodore used to conduct one meeting about the car, and because of I didn't feel to be involved, so I decided stand up and go out. There's a many things I think that I should not talk and should not share, but in this chance, I think I should share. I should talk honestly. I would like to, by my observation, I come to understand Theodore used mostly working with 6 assistants, 3 assistants from Myanmar citizen, and other 3 assistants from Vietnam. They are Vietnamese citizen, included translator. But there's no one could be able to assist him well. Let's say you are not working except your master during the meditation retreat. Your master working so hard to be able to protect and manage everything for all of you. Even he have the big team, big assistant team. So about assistant, what you are going to do to have a support for your master. I could not see anything from you. You are doing nothing. So at the first day, yes, there was some messy things
and yes, we know it. And can you imagine you have only one master and he's a leader for the trip, the whole trip, and he's a founder, he's your teacher, but you could not be able to assist or taking care of him well. So let's say if something wrong going to be happen and your master could not be able to continue follow the trip with you. So how about the six assistants? Can you be able to lead the whole group to continue the Dhamma tour or not? Can you dare to do it instead of your master or not? You should reflect yourself. About buying a car or properties. Yes, in the US, there is the standards or system for everything, including a car. So to be able to own the car, you need to take care of many things step by step. For example, car insurance, the safety of the driver, and the quality of the car, or many car conditions to be able to concern or consider to be able to make sure for the long journey. And then I come to know in your driver team there's a female driver also doing driving for the group, and I could be able to sit at the black Mercedes. So that female driver, I could feel it's so hard for her to be able to maintain or drive the car in some of the case. I used to follow 3 days continuously, and during that days, I could know about how hard she needs to fight for the parking lot, and how hard she could be able to stop at the standard guiding for parking. See, the car's so heavy for her to be able to not to go to the parliament. And now you are going to travel from New Jersey to Texas. So it's quite long, maybe around 2,000 miles traveling. So can you be able to think about what going to be happen in your journey or not? Now all of you are learning with your master. The master told you, please stop attach. Don't attach anything, anyone, any condition, time and place. Don't be clinging to anything. You need to detach. You need to let go. I have some of the doubt between the words we are using here. For example, clinging and attachment. Let it go and detach. It maybe have some same meaning, but it look different. Sometimes I think the way Sayadaw using words like attachment and detachment, but sometimes it may have more meaning on the way and in the side of clinging or let go.
So I just have some recommendations about that. Because of, as you know, the words could not be able to represent for the Dharma, which Sayadaw trying to teach all of you to have right understanding and then can practice well. And also similarly to Vietnamese, the Vietnamese word also very variety, deep, and a lot of meanings. So sometimes just a little different in writing also could be able to make another word, make the meaning go far from the words the master would like to teach you. So it's easily to understand wrongly by this is one kind of side effect by using word. But for the meditators or the one who is practicing Dhamma, all of us may clearly understand the words is really not important. The right understanding is more important more important for all. And then because of that, we can be able to accept the wrongly or rightly can be able to happen by using words to communicate to each other. We may not attach in using word. We can be able to let it go if something wrong happening in the meaning or translating or by explanations in the side of words. If we cannot let it go, we cannot be able to practice well. So we all can understand it easily. And then Sayadaw teaching about doing only or not doing only. So the word only is really hard to understand deeply because of it's very hard. Like just seeing only, doing only, experiencing just experience only. So the only thing, it just stop like this. It make my mind have a lot of thinking how it should be in the practice. Why Sayadaw using the word only and then Sayadaw stop at that place, at that sentence. We are in the Dhamma family, so I also would like to ask Sayadaw permission to be able to share my understanding or feeling honestly. There may be something can be able to hurt your heart or your understand, or maybe someone you dislike my explanation or sharing, or there may be something concerned with understanding. It doesn't match with Sayadaw teaching. I'm not. I have no idea to fight with you. I just want to share. It may be not the same with your understanding or intention. Now I'm 72 years old. And I also not healthy. Like I need to boost the market in my check. So my body's not just healthy for 100%, and 60% rely on the machine. So let's say I'm not healthy, but in the morning Dhamma talk, Sayadaw used to take
the example of Ashim Bodhinyana. He's also not healthy. But the way Sayadaw come to explain about his conditions, I would like to share about it. In the past, normally I could not be able to stand up or sitting easily. Whenever I want to whenever I want to stand up, where in the sitting position, the mind could not be able to do well. I may a little unstable, shaking. But since the day I did ordination as a monk, it has been 5 years I'm a monk. I could be able to solve this health problem. And by practice, I could be able to feel about it well. Sayadaw is the 7th master I used to have the good chance to practice with. I used to learn and practice with 6 masters before. But in Sayadaw is the only master could be able to teach differently with other 6 masters I used to learn. Sayadaw used the only in his teaching is quite strange and different. Sayadaw may use the word to like hearing just hearing only, seeing just seeing only, something like this. It's really different with other teaching. About how to manage for how to manage for ourselves to be able to keep on practice. Now I retired from my work, so now whenever I want to go traveling, or practice, I doesn't try to call for donation in cash. I try to manage by myself. Before, I used to stay 6 months continuously in the US, and then 6 months continuously in Vietnam. But now my traveling schedule has some change. I may spend 3 months in US, 3 months in Vietnam, 3 months in India, and other 3 months maybe in other country, maybe in Africa. And this is the next schedule. I may be able to run in this way. The Buddha teaches us we should be able to accept whatever happens in our body and mind for our conditions. So whatever going to us, we should accept it. And then whatever happened to us, we also can be able not accepting it. But later on, we need to be able to transform our mind to be able to adapt with that condition. So let's say I could be able to listen some sharing from Katarina and Elizabeth, some foreign nuns. I used to hear that you used to ask your master some questions, and there's some explanations like, you should follow me, you should learn what I'm doing,
by observations. So if the teacher going to tell you, please look at me and practice like me by look at like my verbal and mental action, it means you just do it. You don't need to ask any question. You don't need to have any doubt about it. You just practice. See him and practice. That's all. Whenever you have question, it means you still have attachments. Your understand is not clear. So it means you don't obey your teacher. You don't follow him at all. So the Buddha used to have some words to be able to teach for his follower. First of all, you should be able to follow the Dharma or the teaching instead of following one person or one master or one teacher. And then when you are able to follow the Dharma or the teaching, you should not attach on the words to be used. You need to follow the meaning, which can be able to let you to go further in your practice, to practice in the right way. Because of to be able to give the teaching, they need to use words. It's just a created truth. Because of words, so can be able to let you understand well about the teaching. It's just relationship, connection only. And then the Buddha used to say, maybe the teaching or the words the teacher is using can be able to fulfill the intention to hear from the learner, but you need to reflect yourself whether that teaching is suitable and essential to practice or not, whether that teaching right or wrong to be able to follow or not is important. You need to think about it deeply and clearly. By not only listening to the words or the teaching taught by the teacher, you need to try to understand. And the fourth is, the Buddha used to say, if you following me and you cannot be able to understand me, so it means you already look down on me. You don't really respect me. The Buddha used to say, whatever I say, you should not be able to believe. Firstly, you don't need to reject or attach, but you need to understand why is it. So let's say now we can be able to, by thinking in this way, the question is, are we doing the right, are we going to do in the right way or not, based on the Buddha teach. And about my ordinations, determinations, and also my wish in my practice. Firstly, I dare to say that I don't receive money, like cash donations or donation in cash, on a kind of cash or check or something concerned with finance.
because I don't want to be able to make the death of the living beings, because you may be able to receive donation, but because of that donations, you need to be able to pay back for whatever you receive or get after that. So if I'm not going to receive it, I don't make any future debt for myself. In some cases, if I decide to receive cash donation, I may be able to offer back to the pagoda or the abbot of the temple. I also, because I following the Mahayana tradition, and I also here in US mostly that people do more spiritual activity more than practicing meditation. They may wish the monk to be able to pray for their health or their peace or their luck, like something like that. So they make offering ceremony and they invite monk to be able to participate in the ceremony, and then the monk will do some spiritual activity to be able to fulfill the needs of the donor. So after that, the donor will make offering mostly in cash, and I don't receive it mostly. According to my understanding, now I'm a monk, so I belong to the Sangha member. So to me, everywhere, whenever I come to stay, that's a temple, that's a spiritual place. So I dare to go everywhere. And for my ordinations, I ordained at the Yungu Temple in Westminster, California. And then when I come back to Vietnam, I did physical ordinations at Phật Ông Temple, Long Thành, Dong Nai Province. So for me, concerned with my monk ordination, there's 2 temples only. It's certified for my ordinations based on Mahayana tradition. That's all. So when you are asking where is my temple, I have that 2 temple only, and the rest I can stay or represent for whenever I'm going to stay. And the question is, so let's say if you are able to receive donation and then you are teaching to the Buddhists to be able to practice, to develop themselves, so is it you are owning or carrying the death or not? It's different. So according to my understanding, I the one who can receive donation because of the donor would like to donate to me. So it means the donor wants the merit for me, for my practice. So, and then I use that cash donations to be able to donate back to practice or to give to someone. It means I'm going to make more benefit for others. So both this type of thinking doesn't suitable to me, to my practice. I doesn't want to make other people to concern with me like in finance. I doesn't want to make the debt on others by concern with finance.
I can manage for myself in my practice. For my own traveling expense or something like using in for my monkhood, monk life. And I dare to donate my body to 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 the hospital. So in the US, I used to make the paper. So after I pass away by many conditions, my body can be able to use for science or for those who need. And also in Vietnam, I did the same. So I have 2 certificates. And when I come to India, I also got the same intention. But it's very hard to be able to do this kind of thing in India, because of in India they are familiar with burning the body. So for example, like in the Nilingting River, for the people who are poor, when they pass away, they will carry the dead body to the river and they burn it. That's all. And if the people are wealthy or rich, they may be able to do some more spiritual funeral activity concerned with the praying for the dead body, and then they also burn it. So that's it. So now with me, I always carry some paper like the US citizen ID card together with the death donation, the death donation for the body to be able to use for science or hospital when I die. So this is the 3 main wishes I would like to do in this way, in this life. So now there's no any problem concerned with my body and mind. And come back to buying a car. Yes, Seattle in the need of car. And the car can be able to make Dhamma tour to let Seattle travel one place after another for Dhamma. It's right to do, and it's really suitable in this US condition. About teaching to your devotee, disciple, and assistants. I would like to request Theodore, can you be able to spend your time, even though you're really busy, to be able to give the teaching exactly, and can you be able to take care for your devotee, disciple, or assistant, so that they can be able to assist you well? You should be able to remind them for their own behavior in their body and mind. Because of you are dutiful, but if you are going to manage all things, everything by yourself, it may be the big challenges, like biggest challenge or suffering to you. You should do more in teamwork by teaching your followers in the right way, taking care more for them. That's all.
Hội chúng còn ai có chia sẻ gì nữa không ạ? Dạ, con nhờ cô Dung dịch giùm con. Dạ, dear Sayadaw, I have a question on your teaching, so I'm gonna say in Vietnamese. It's easier for me to share. Dạ, ngày thứ nhất là ngày thứ bảy mà con tới, lúc mà ngồi thiền thì ngài có giảng về là khi mình nghe thì mình chỉ nghe, mình làm mình chỉ làm vậy thôi, thì mình không có cái sự mà dính mắc vào đó. Thì con cũng có câu hỏi là mình nghe chỉ nghe vậy thôi, nhưng mà lúc mà mình thực hành thì làm sao mình thực hành như vậy được. Thì cái lúc mà vừa ngồi thiền mà vừa nghe những lời thầy giảng, mà những lời thầy giảng đối với con lúc đó thì nó là hoàn toàn mới, thì con mới nhận ra một điều. Sau cái lúc đó thì tâm của con nó làm nhiều việc cùng một lúc, thì con không thể mà tập trung được, nhớ được những cái lời mà giảng quý báu của ngài. Thì con không có thực hành mà giống như là không có hiểu rõ mà cũng không có nhớ. Thì lúc đó con mới có câu hỏi là làm sao để mà mình có thể thực hành mà chỉ là nghe mà thôi. Nếu mà nghe mà thôi thì chữ thôi nó giống như từ lỗ tai này của bên lỗ tai kia, thì không có giữ được những cái lời quý báu của ngài. Thì ngày hôm sau, và cũng là buổi tối hôm đó, thì con mới quyết định là thay vì mình vừa ngồi nhắm mắt lại mình nghe, và mình ngồi thiền mình nhắm mắt lại, thì con cảm thấy như vậy thì cái nó không có hợp với con. Thì lúc đó con mở mắt ra, thì con chỉ ngồi con lắng nghe thôi, con chỉ là có một việc làm là chỉ lắng nghe thôi. Thì lúc đó con mới nhận ra là tâm của mình nó chỉ làm được một việc duy nhất ngay lúc đó thôi. Nếu mà tâm mình làm nhiều việc thì lúc đó thì nó không có hiệu quả. Thì lúc đó thì con mới nhận ra ngồi chỉ mà nghe. Thì ngài cũng có giảng một đoạn là khi mà mình nghe mà có cái tiếng xe lửa nó chạy qua đó, thì cái âm thanh thì mặc dù mình nghe thì âm thanh nó chạy qua thì là 6 căn 6 thức 6 trần thì nó xúc với thọ tưởng hành thức. Thì lúc đó thì con thấy là cái sự ngài có dạy là thấy cái sự sanh diệt của nó. Khi mà thấy cái sự sanh diệt của nó thì mình không có bám theo. Thì khi mà không có bám theo thì con quay lại tiếp cái chủ đề ngài nói. Thì khi mà con nghe xong thì lúc đó con hiểu rõ được những gì ngài nói. Thì qua giờ sau thì con thực hành thì thì ra là mấy ngày hôm trước là do tâm mình tập trung nhiều thứ, vừa ngồi thiền vừa nhắm mắt, mà vừa ngồi nghe mà vừa muốn hiểu. Thì cái đó làm sao mà mình có thể mình như vậy được. Thì cũng chẳng khác gì là mình đâu có xả ly đâu, là mình vừa tham, là mình vừa muốn là thành tựu nhiều cái cùng một lượt. Thì con học được bài học đó là từ xả ly cái phần đó. Thì cái câu hỏi của con là nghe chỉ mà nghe thôi. Rồi mấy ngày hôm sau con mới thắc mắc trong đầu chữ thôi ở đây nghĩa là gì. Thì con nhớ con có đọc một cái bài kinh Vô Ngã. Thì trong đó thì có giảng là các vị A-la-hán thì các ngài mà khi mà chưa có các ngài đã đạt được chứng quả rồi, đạo quả rồi, nhưng mà ngài chưa có giống như nhập vô niết bàn thì các vị đó khác với mình là mấy vị đó cũng làm công việc giống như mình, nhưng mà họ không có cái sự dính mắc vô trong, là không có cái việc mà sự dính mắc, họ luôn luôn có cái sự xả ly. Còn người thường của mình làm cái gì cũng có sự dính mắc vô trong trọng. Thì con nghĩ là khi mà câu hỏi ở đây thì ngài cũng có giảng là đàn ông thì cũng giống như đàn bà,
Hoặc là con biết làm sao mà về khoa học thì đàn ông với đàn bà nó đâu có giống nhau đâu, nó khác nhau mà về biology mà. Thì con mới nhớ lại là những cái lời ngài giảng á, khi mà mình làm việc gì á thì mình phải uyển chuyển trong cái việc của mình, trong nhiều cái vai trò, để mà mình có thể mình nhìn nhiều khía cạnh khác nhau, mà mình có thể đặt vào cái vị trí của người khác như thế nào. Tại khi mình xả ly á là mình cảm nhận là mình có lợi cho mình mà cũng phải có lợi cho người khác nữa. Tại vì Đức Phật cũng có giảng một đoạn là nếu mà công việc đó mình làm không có lợi cho mình mà có lợi cho người khác, mình cũng không nên làm. Mà có lợi cho người khác mà không có lợi cho mình cũng không nên làm. Nên phải có lợi cho cả hai mà trong chánh pháp. Thì lúc đó con có một câu hỏi là như vậy. Thì nghe, chỉ nghe mà không phải nghe mà đàn bà thì giống như đàn ông mà không có chấp, giống như không có sự phân biệt như đây. Thì có phải là mỗi lần mình làm cái gì á thì việc gì đến với mình á là do ăn thua cái cách mà mình phản ứng lại. Nếu mà cái phản ứng lại của mình nó là trong cái trạng thái mà ôn hòa thì cũng giống như một cách xả ly rồi. Với lại trong cái khoa học á là người ta chứng minh á là con người hay là những cái thực vật hay động vật á đều cấu tạo là từ đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa thì trong cái sắc pháp, trong 28 sắc pháp thì thật sự ra mà nói thì cái sự mà khác biệt nhau á, thì nếu mà nói về ngoài khoa học á thì trong Phật pháp ấy, thì mọi người đều bình đẳng giống như nhau. Mà bình đẳng giống như nhau tại vì do họ đều cấu tạo từ thân tứ đại là đất nước gió lửa. Thì con mới hiểu ra ý ngài muốn nói là đất nước gió lửa đây, tại vì mọi người bình đẳng nên không có sự phân biệt. Thì nên mình không có cái sự mà người này nước này hay là người kia nước nọ, hay đàn ông đàn bà sẽ có những cái vai trò khác nhau. Thì câu hỏi của con có phải là do mọi người đều có thân tứ đại là cấu tạo từ đất nước gió lửa, khi mà ngài ý muốn nói xả ly là mình coi mọi thứ là đều bình đẳng thì không có dính mắc đến cái việc đó. Thì có phải con hiểu cái từ xả ly như vậy là có đúng hay không? Tại vì khi mà mình còn sống thì hiển nhiên là 6 căn tiếp xúc 6 trần rồi, thì do ăn thua là cái cảm thọ của mình á, lúc đó là mình có phản ứng dữ dội hay là phản ứng mạnh mẽ, hay là phản ứng coi như chỉ vậy thôi, là giống như là mình học chỉ con theo con nghĩ là vậy thôi, là không có chữ là attachment ở trong chỏm. Tại vì nếu mà con nổi giận mà con nói tiếng Việt với một người nước ngoài, họ đâu có hiểu con nói gì đâu, thì họ đâu có giận con đâu, tại vì họ đâu có attach vô cái từ đó đâu. Dạ con xin hết. Isidore, in the first day, it was Saturday, when I come to listen your teaching and practice. You used to teach us listening is just listening only. And then there's no any rejecting or attaching in that doing. So in my thinking, how can we do it? How can we do like listening is just listening only? How can we keep this process? Because it's really new understanding to me. At that time, I was doing sitting meditations, and then I also were listening your guiding. So I come to realize, is it because of I'm doing many things at the same time? The mind is busy with doing things. So that's why
the mind could not be able to focus on your guiding. So to do listening, it's just listening only. So the following days, I try to do sitting meditation by closing the eye. But closing the eye is not suitable for me in doing meditation. So I decided not closing the eyes in doing meditation. The only thing I'm trying to do at that time is listening your guiding only. I come to realize the mind can be able to do only one duty or task at one moment only. Mind cannot be able to be dutiful, like cannot do many things at the same time. And in the teaching on that day, you used to give example, like in hearing, we can hear the sound of the train, or the sound is running. We can be able to know about the sound of the train. But you also teach us it's just the only arising, appearing and disappearing process only, without a touching mind, with the detaching mind. So I try to come back to see my mind. And then I come to understand, because of the mind used to focus on many things. I try at the time I was listening your teaching. I also was closing my eye, and then I also have the desire to be able to understand your guiding. So it means I created lobha, a lot of lobha, to do many things successfully. I want to understand your guiding. I also doing many things. So by knowing like this, I try to be able to detach. And the question is raising to my mind. Hearing is just hearing only, because you are teaching at that time. So what is it? What is the hearing is just hearing only? So what is the meaning of the word only? Why Sayadaw using the word only? I also read the sutta, Anatta Lakkhara Sutta. I come to understand, for the Arya or Arahanta, before they went to get enlightened, the mind at that moment, at that mind state transforming, they also have no any attachment. They always have detachment in whatever they do. So it means there's no any detaching, no any attaching mind in them. And then Sayadaw used to teach, the man can be woman, the woman can be man, but it really opposites with scientists. In science, they don't talk like this. And then
I come to read the Buddha teaching. Buddha teach us, and then Sayadaw say we need to do everything for others, for everyone. And then I come to learn about Buddha teaching. The Buddha used to say, whenever you do something for others, you should remember the benefit. If that actions brings the benefit only for yourself or others, you should not do it. You should do things can be able to bring benefits for you and others. So back to Sayadaw teaching. So it's right. The man can be woman and woman can be man. Everything is the same. Everyone is the same. So what is the difference? The difference because of our right understanding, because of our action and reaction, because we react to whatever we dislike, or because of this reactions. So in science used to say about the way can be able to the form the way to be able to cause in science used to explain about body structure. It's also the same way with what the Buddhism could be able to explain. So the body is come from 4 elements like earth, water, wind, and fire. So in Abhidhamma we say like 28 rupa dhamma. So there's no any difference in the side of understanding. So whatever Sayadaw used to say is right about concern with woman and man. Because of we are in the same, we also are 4 elements only. So we should detach. We should not attach on it. So there's no any attachment here. And then because now we are alive, so let's say we are dealing with like 6 sense organs interacting with the 6 sense object. It's always happening in the process, appear and disappear. So because of our attachment, so we get suffering. For example, when I'm angry, but if I angry to the foreigner who could not speak my mother language, when I shouted on him, because he doesn't know Vietnamese, who is suffering? Yeah. So this is the thing I could understanding. Dạ, để chút xíu để báo cáo về xe. Tôi xin phép quý đại chúng này nè, tôi sẽ bổ sung cái chỗ cô vừa rồi đạo hữu vừa rồi nói đó. Cái tu sĩ chúng tôi vừa rồi được học được cái mới hiện nay đó là thân tứ đại á. Bây giờ là thất đại nha, chứ không phải tứ đại không nào. Đất, nước, gió, lửa, hư không, ánh sáng và thức, đó là mới nha. Rồi phổ biến lại cho thêm đại chúng biết cái đó.
Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là quý đại chúng phân biệt cái này nè, là khi chúng ta mà nhập thiền á, khác với lại khi chúng ta nghe giảng. Đó, quý đại chúng nhớอย่างđó. Khi nghe giảng á, thì chúng ta để cái thức, cái biết á, chúng ta thôi, đừng để cái tâm nó động vào, đừng để tâm nó động, đừng có suy nghĩ gì hết, đừng có để tâm mình nó nhập vào cái thức mình đang theo dõi lời giảng của giảng sư. Mình chỉ nghe giảng thôi, và mình dần vận dụng cái trí, cái thức của mình để mình biết mình đang nghe cái gì, đang nghe cái gì, đang nghe cái gì, hiểu nó không, hiểu hay không. Và cũng như có một quý Phật tử có nói đó, là cứ nghe đi, đúng rồi, cứ nghe đi, không hiểu cũng được nữa, thời gian sau dần dần á sẽ hiểu. Tại sao thì biết không? Để lúc đó cái tâm mình nó sẽ, lúc đó tới đó là cái tâm mới là động á, thì nó sẽ hiểu sao rồi. Đó, thì còn khi mà chúng ta nhập thiền á, ngay cái bước sơ thiền đầu tiên á, thì có thể là cả thức cả tâm nó nhập lẫn lộn lung tung hết trơn á. Thì chính vì vậy mới đòi hỏi quý vị á, là lúc đó là như giảng sư, như thiền sư có nói á, là chúng ta phải vận dụng liền, cái nào dính để cho nó dính, cái nào bỏ liền, xả ly liền, đừng để cho nó dính vô. Đó là cái kinh nghiệm khi nghe giảng với khi mà nhập thiền. Với lại thêm cái thông tin mà hiện nay con người chúng ta là cấu thành là thất đại chứ không phải là tứ đại, thêm cái đó cho quý vị biết vậy. Xin nói.
whoever would like to ask more for what the yogi used to share before. He said like our body now is not the combination of 4 elements. Now we have 7 elements. There will be like earth, water, wind, fire, space, light, and consciousness. So now you should be able to remember more. There's a new updated. And while you are listening to Sarah Dhamma talk, you just do it. Just let the mind hearing, like hearing he teaching, hearing the word he using, and that's it. You don't need to do anything at all. Because I used to listen another sharing. Sometimes the knowing or understanding could not be able to arrive at the moment of listening. Maybe you can get the right understanding by your own practice sooner or later, or the wisdom can be able to come to you in the right time. So you don't need to worry about that. You don't need to be greedy or grasping about that. And when you are doing meditations, you can be able to apply Sayadaw guiding, and like you can do sitting, and there will be, if there anything happens in the body and mind, you can be able to not retract but not attach on this. The experience is just experience only while you listen the guiding and then doing meditations. Everything will come on the right time, and surely. So you don't need to feel something if you don't understand Sayadaw guiding in the meditation. So what is your understanding about the experience? You should share your experience also to
to answer your question, to answer their not understanding. In practicing meditation, we must dare to continue the practice seriously, depending on changing time, place, person and condition. Nothing is forever. No one is forever. Time and place are also always changing. We cannot stop that changing. Modern society is changing more and more quickly. This is the same for practicing and teaching meditation, including doing all kinds of good deeds. If we are not in harmony with changing, we will not develop. The only unchanging things should be practicing meditation and doing good deeds. As a meditation teacher, I emphasize to continue teaching and doing good deeds. Like this. Time, place, person, condition are changing, but the only unchanging thing is teaching, meditation, and doing good deeds. Only the action stay the same. Practicing meditation or teaching meditation.
asking question or sharing experience are helpful to teach meditation. Not only by practicing meditation, but also teaching or sharing like this is important. Practicing with teaching, teaching with practicing is better than teaching only or practicing only. I guide to ask questions, especially for training to teach meditation. Only by sharing or teaching meditation, you can understand more, you can understand to the teacher also. Because of Dhamma taught by Buddha, many living beings got enlightenment, but most of them are not teaching. They got enlightenment only for themselves, not for the others. Working only for oneself is easy, but working for all is difficult. If we are practicing by ourselves, or if we are practicing only for ourselves, it will take long time. If we are practicing meditation or teaching, doing good deeds for all, for the other or for all, it will be more easy to get wisdom or enlightenment. Because of practicing meditation, one of the nun who is guiding meditation to the meditators, she guided me to teach guided meditation to the meditator. At that time, I was just a lay person. I dared to do like this with many difficulties. That's why I can continue teaching meditation till now. Only by practice, I became more and more skillful. In 1999, I was invited to practice meditation in one of the 5 days meditation retreat like this. I dared to practice meditation. That's why I got
the chance more and more to practice meditation. Because of practicing meditation, I got the chance to teach meditation to the other meditators. I'm there to take meditation. In this way, I am practicing and teaching meditation till now. Practice makes perfect. But most of the meditators dare not practice like this. To do good deeds concerned with Buddha, Dhamma and Sangha is really difficult. Even if we got the chance, most of the people will not take the opportunity. In Going Armstrong, there are many people in that area, but only a few people will donate. Here in this meditation retreat, only a few people will come to meditate. Although there are many people who know about this retreat, most of them are difficult to practice meditation like this. Even if they dare to practice, they are difficult to continue practicing meditation. That's why I can learn many lessons from the meditators and donors and volunteers. They stop doing good deeds concerned with Buddha, Dhamma and Sangha because they could not detach from their family members or business, healthcare. In this way, not much people still remain as a meditator or meditation teacher. In Myanmar, most of the meditators are old. They can practice meditation continuously, but not much seriously. Even if they can practice continuously and seriously, they are practicing with grasping on this method, this master, this center. They reject the changing of the meditation world. That's why they still remain as senior meditator, not much developing in their intelligence and ability in doing good deeds. I can learn a lot of lessons from them. That's why I'm easy to change. I can learn from everyone. From every meditation master, more or less. Because there are not much well-known meditation master and meditators in the meditation world.
Therefore, not much method and master to learn. I use the power to teach meditation. That power is practicing and teaching meditation and doing good deeds continuously and seriously. That is the most needed power for the meditators. Doing good deeds itself is really difficult. So, to do good deeds continuously for long term, freely, limitlessly will be the most difficult. So that's for me, I emphasize to practice meditation with different master, by using different methods and different meditation center. Besides, I practice at home, at job. I'm trying to practice meditation when I was not feeling well. In this way, I can detach from medicine, business, law and regulation, and everything and everyone from the society. In this way, I became really practical. Practical means now there is 70 meditation retreat. The cost of the retreat is the opportunity to do like this. If I did not get this opportunity, I will not do. I will do in other monastery with other people. I'm not grasping on this temple or that temple, this state or that state. I just emphasize to conduct meditation retreat.
everywhere, no limit of place. With everyone, no limit of person. Every condition, no limit of condition. Before I flying to US, some of my followers suggest there are many natural disasters. Besides, the politics is not stable, so it is better not to go to US. But that is normal for most of the people. They are doing good deeds with limit. I practice to do good deeds beyond limit, freely. So if there is natural disaster, I can detach. If there are worse and worse political changing, I can detach. I don't need to worry. If I attach, I will be in trouble. Attachment is the real problem. I came to understand like this because of doing good deeds, by following the middle way without rejecting and attaching. If I could not attach, I will not come. Because of detachment from the current natural disaster and unstable politics of the USA, I continues doing good deeds like this. That's why no need to, because of not paying attention on person, place, condition, and time, I can fully pay attention on to conduct meditation retreat one after another. In my sight, I will do like this, one after another, no limit of time. Only for USA, there will be only 100 days like that. But after 100 days, there will be retreat again in Taiwan or India. Because of paying attention only on doing good deeds like this, I'm safe. Whatever good deeds should happen will happen for sure. Now, I'm paying back for that debt
from 2007 till now, but because of opening new center, more and more new debt appear, but I am paying back one after another. Because of the unstable politics and natural disaster, it will be late, time will be late, but I can finish one after another only by doing good deeds like this. Besides, here in US also, New Devawat Center need to open to fulfill this need. I will continue doing good deeds like this. Conducting meditation retreat. Can save greater merits, profits. Besides, there are also many problems I am solving. Not only my problems, the problems of many people, even the problems of the country. These problems are also solving one after another. Because of doing good deeds limitlessly, it will never end. Doing good deeds by paying back for the debt, opening new centers, solving the problem, answering the question, will continue one after another. Because of doing like this, the profit is there will be more and more meditation center, more and more retreats, more and more meditators, and also more and more meditation teachers. New donors, volunteers will increase for sure. The method is free. You can use any method. Method is not important. To be doing only is important. Now we are trying to find the car. We got it, but we miss it. Therefore, not sure now. But we were trying to buy the car in Texas again, on the way of Texas. Because I buying a car is also the same. It will continue one after another. We already bought the car before we start the trip. We bought the car, the white Mercedes in California. Now we need more, so we will buy. But I'm not urgent. They are concerned with the car. It is dangerous. That's why there should be some of the limit for the safety for long-term use. That's why there are many cars to sell, but it is difficult, suitable one for us, for the Devawat Center.
thinking for one organization, suitable one, choosing for suitable one for one organization is difficult. Choosing only for oneself is easy. You can buy only for yourself, but choosing for many drivers, many passengers are really difficult. But I have been doing like this. It is possible, but cannot say for sure what time, when. Now we can see the white Mercedes standard roof or mid roof 12-seater is standard. We can make decision standard car for the power center. That's why we will find it will be more and more easy in the future. If we cannot make standard one, there will be many difficulties in traveling like this. We are late to be like this because there is a competition between us, between the driver. Cannot be united. That's why we are late to buy the suitable car. But we can get lesson and then we can buy in the future. This is not only buying a car, not only practicing meditation or conducting meditation. This is teaching also. Teaching by practice how to do good deeds together. Doing good deeds by oneself is much more easy. Doing good deeds together beyond limits is really difficult. But it is really important for the peace of the world also. If we are not doing good deeds together, there will be misunderstanding between each other and then there will be problem. Now there are more and more battle or war among the country more and more. This is because of not doing good deeds together. So if we are not trying to do good deeds together like this, we may be fighting in the future. This is the solution for everyone, every country. The best solution, guided by Buddha.
even wives and husband, parents and children, if they are not trying to do good deeds together like this, they may be stranger or they may be enemies in the future. So this is not only teaching meditation, that's why not easy to understand. Only when you dare to do good deeds like this, seriously, without grasping, you can understand this kind of doing good deeds. Most of the meditation methods are easy to understand and practice. But cannot solve all the problems. Not for all. This is solving all the problems, and this is for all. Thực hành thiền tập là chúng ta cần phải dám tiếp tục cái sự thực hành này một cách nghiêm mật. Dù cho sự thay đổi về không gian, thời gian, con người và hoàn cảnh, không có gì là vĩnh hằng và không có ai là tồn tại mãi mãi. Không gian và thời gian thì đang thay đổi mọi thứ, nhưng mà có cái chúng ta không thay đổi. Và đặc biệt là trong xã hội hiện đại thì cái việc thay đổi nó trở nên nhanh chóng hơn. Và nếu như mà chúng ta thực hành thiền và kết hợp luôn cả sự giảng dạy, hướng dẫn trong việc làm các loại thiện pháp là cần thiết. Nếu như mà chúng ta không hòa hợp được với sự thay đổi thì chúng ta không có tăng trưởng trong pháp hành. Sự không thay đổi cần phải là đề mục để thực hành với việc làm tất cả các thiện pháp. Giống như là trong khóa tu thì tôi tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn cũng như là làm các loại thiện pháp giống như vậy. Đối với thời gian, không gian, hoàn cảnh thì cũng đang thay đổi, nhưng mà có điều là cái sự không thay đổi thì nó đang diễn ra, đó chính là việc hướng dẫn và sự thực hành cùng với việc làm các thiện pháp. Có thể là hành động được gọi tên là giống nhau, đó là thực hành thiền và hướng dẫn thiền, đặt câu hỏi hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Nó là cần thiết để có thể giảng dạy về thiền tập. Về đây chính là cách duy nhất để có thể duy trì sự thực hành hoặc là giảng dạy và chia sẻ giống như vậy.
thì nó quan trọng. Thực hành cùng với hướng dẫn và chia sẻ. Hướng dẫn, chia sẻ cùng với sự thực hành thì điều này nó sẽ tốt hơn là hành động một chiều của việc thực hành, chỉ thực hành mà thôi, hoặc là chỉ hướng dẫn dạy dỗ mà thôi. Tôi hướng dẫn để cho mọi người đặt câu hỏi, đặc biệt là đây là cách thức để có thể huấn luyện cho đội ngũ nhân sự về trợ giảng, những người có thể trở thành thiền sư. Chỉ bằng việc chia sẻ kinh nghiệm và giảng dạy thiền tập như vậy thì chính bạn mới có thể hiểu nhiều hơn thế nào là thiền sư cũng như là về thiền sinh. Bởi vì Pháp đã được dạy bởi Đức Phật, rất nhiều người đã giác ngộ, nhưng mà hầu hết những người này họ không có giảng dạy trở ngược lại. Hầu hết họ chỉ giác ngộ cho riêng bản thân mình. Khi mà họ giác ngộ rồi thì họ chỉ tập trung cho sự giác ngộ của bản thân mình. Họ không có chú trọng vào sự giác ngộ dành cho những người khác. Và như vậy thì chỉ có người đó được giác ngộ. Như vậy thì việc thực hành, làm việc cho chính mình nó đơn giản hơn rất nhiều so với việc làm việc cho tất cả, nó khó khăn. Nếu chúng ta chỉ thực hành cho mình thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc tự thực hành. Nếu chúng ta vừa hướng dẫn cũng như kết hợp thực hành với ý nghĩa là cho tất cả, cho những người khác, thì sự thực hành của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ dễ giác ngộ hoặc trở nên là người có trí tuệ hơn. Chỉ bằng việc thực hành, tôi đã có cơ hội được sách tấn bởi một sư cô. Sư cô sách tấn tôi hãy hướng dẫn thiền tập cho quý hành giả. Sư cô cũng là một trong những người dạy thiền. Và vào thời điểm đó tôi chỉ là người cư sĩ, nhưng tôi đã dám để có thể hướng dẫn thiền tập cho người khác. Thật sự lúc đó có rất nhiều những khó khăn, và đó là lý do tại sao tôi có thể tiếp tục đến tận bây giờ. Tôi có thể hướng dẫn thiền tập nhiều hơn nữa. Chỉ bằng thực hành tôi mới trở nên thiện xảo trong việc hướng dẫn. Từ năm 1999, tôi đã bắt đầu việc thực hành thiền tập bởi vì có nhận được lời mời đến tham gia khóa tu 5 ngày giống như vậy. Và tôi đã dám thực hành thiền vào thời điểm đó. Đó là lý do tại sao mà tôi có nhận được sự thay đổi càng ngày càng nhiều hơn bởi nhờ có thiền tập. Và như vậy thì nhờ có thiền tập tôi lại có cơ hội được hướng dẫn thiền tập. Và tôi dám nhận trách nhiệm này. Và như vậy thì cùng một lúc tôi đã có thể thực hành được cả hai, cả thực hành thiền lẫn hướng dẫn về thiền. Nhưng hầu hết quý hành giả sẽ không dám làm điều giống như vậy. Thật ra thì làm thiện pháp mà có liên quan mật thiết đến Phật Pháp Tăng thì thật sự rất khó. Nhưng nếu khi chúng ta có cơ hội thì hầu hết mọi người sẽ không nhận cái cơ hội này. Ví dụ như có rất là nhiều người ở khu vực chúng ta đi khất thực, nhưng mà có rất ít người đến và đặt bát cho tăng đoàn. Ví dụ như trong khóa tu cũng có rất ít người đến và thực hành với tăng đoàn, mặc dù có nhiều người biết về khóa tu đang diễn ra.
hầu hết mọi người sẽ gặp khó khăn trong việc thực hành. Ngay cả khi họ dám thực hành thì rất khó cho họ để có thể tiếp tục cái việc thực hành đó. Đó là lý do tại sao tôi dám học và thực hành cho mọi người, đứng trên góc độ của thí chủ, của người thực hành thiền và cả người thiền sư. Khi mà họ dừng lại cái sự thực hành thì có nghĩa là họ không dám xả ly khỏi góc độ của những thành viên trong gia đình, góc độ của con người trong xã hội. Nếu như mà không còn ai thực hành thiền nữa thì sẽ không còn tồn tại thiền sư và cũng như thiền sinh. Ví dụ như ở Miến Điện, hầu hết các quý hành giả đều lớn tuổi. Họ có thể thực hành liên tục và cũng có người cũng có khả năng thực hành nghiêm mật và liên tục. Nhưng có người họ chỉ có thể thực hành liên tục nhưng không nghiêm mật. Mặc dù có người thực hành liên tục và nghiêm mật nhưng họ lại có dính mắc vào người thầy, vào pháp môn. Và như vậy thì họ đã chối bỏ cái sự thay đổi trong thế giới thiền tập. Và như vậy thì họ không có nhiều sự tăng trưởng trong pháp hành. Cái sự thiền tập và kết quả của nó chỉ có thể được duy trì ở đó. Và người này được biết cũng giống như là một hành giả thâm niên, một vị thực hành đi trước một thôi. Họ không có nhiều khả năng cũng như là trí tuệ trong việc làm thiện pháp. Và bởi quan sát như vậy nên tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những vị này, từ các vị hành giả và các vị thiền sư. Đó là lý do tại sao tôi sẽ dễ dàng thay đổi hơn, bởi vì tôi có khả năng học hỏi từ mọi người, từ thiền sư lẫn thiền sinh, nhiều hoặc ít hơn. Và như vậy thì không có nhiều. Thực ra thì bởi vì không có nhiều các vị thiền sư nổi tiếng và cũng như là các vị hành giả thì cũng có sự dính mắc trong pháp hành, cho nên là những cái phương pháp và các người thầy để học thì nó còn hạn chế. Chính vì vậy mà tôi đã sử dụng sức mạnh của việc hướng dẫn thiền tập để giảng dạy, sức mạnh của việc thực hành thiền, của việc hướng dẫn thiền tập, cũng như là làm các thiện pháp một cách liên tục và nghiêm mật. Và đây chính là sức mạnh cần thiết cho một người hành giả để có thể tiếp tục làm các thiện pháp bằng chính năng lực của họ. Và đây thật sự cũng là một điều khó khăn. Để có thể làm các loại thiện pháp một cách liên tục trong thời gian dài hạn, một cách hoàn toàn tự do, một cách vô hạn, thì đây là điều khó khăn nhất. Và như vậy thì tôi đã chú trọng vào việc thực hành tất cả các phương pháp khác nhau với các vị thầy khác nhau và ở các trường thiền khác nhau. Và bởi như vậy thì tôi cũng có khả năng thực hành tại nhà, trong công việc. Tôi cũng đã cố gắng thực hành thiền ngày càng một trở nên tự do hơn. Và như vậy thì tôi có khả năng dừng sử dụng cả thuốc men cũng như công việc kinh doanh của mình. Tôi có thể vượt qua khỏi quy định và luật lệ và mọi thứ và mọi người, cũng như là trong đời sống xã hội, để có thể duy trì thiền tập. Theo cách này thì tôi trở nên là một hành giả một cách thực sự hơn, một cách thực tiễn hơn. Thực hành một cách thực tiễn thì điều đó có nghĩa là nó có thể hiểu được như vậy. Ví dụ như là ở đây có khóa tu 7 ngày, thì đây bởi vì cái chỗ này là nơi có khả năng
có cơ hội để tổ chức khóa tu. Cho nên đây là nhân mà chúng tôi đến đây để tổ chức khóa tu. Còn nếu như điểm này không phù hợp và tôi không có cơ hội ở đây, thì đương nhiên tôi sẽ tổ chức cũng khóa tu, nhưng mà ở những cái tu viện khác với những người học trò khác. Tôi không có dính mắc chấp chặt vào nơi chốn là phải chùa này hay chùa kia, hoặc là phải là ở cái tiểu bang này hay tiểu bang nọ. Tôi chỉ chú trọng vào việc tiếp tục tổ chức các khóa tu ở mọi nơi với tất cả mọi người, không giới hạn về không gian, nơi chốn, với tất cả mọi người, không giới hạn về con người, ở mọi hoàn cảnh, không giới hạn về không gian hoàn cảnh. Trước khi tôi đến nước Mỹ thì có một số những người học trò của tôi bảo rằng sắp tới sẽ có thảm họa tự nhiên, rồi chính trị không ổn định, cho nên tốt nhất là thầy đừng đến Hoa Kỳ. Đây là cái quan niệm vô cùng bình thường đối với hầu hết con người, những người mà đang làm thiện pháp một cách giới hạn. Vì tôi đã thực hành làm thiện pháp vượt trên giới hạn, tôi làm một cách vô hạn, một cách tự do, cho nên dù có thảm họa tự nhiên xảy ra thì tôi cũng có thể xả ly. Dù có cho nền chính trị có thay đổi thì tôi cũng có thể xả ly. Nếu tôi dính mắc thì tôi sẽ không thể làm như vậy một cách liên tục. Và như vậy thì tôi sẽ chịu khổ đau. Dính mắc chính là nhân của khổ đau. Và như vậy thì sẽ có vấn đề. Tôi hiểu rằng bằng chứng sự thực hành của mình một cách trọn vẹn và với sự không chối bỏ và không dính mắc. Nếu như mà tôi không có khả năng xả ly thì đương nhiên tôi cũng sẽ có vấn đề. Bởi nhờ có năng lực của xả ly cho nên tôi hiểu một cách không giới hạn. Dù có thảm họa tự nhiên hay là có vấn đề về chính trị thì tôi luôn có khả năng để có thể tiếp tục làm tất cả các thiện pháp. Bởi vì tôi không có chú trọng vào đối tượng hay con người, không gian, thời gian hoặc vào hoàn cảnh. Tôi chỉ tập trung chú trọng vào việc mở các khóa tu, hướng dẫn khóa tu, hết chỗ này đến chỗ khác, hết khóa này đến khóa khác. Ngay khi tôi không khỏe thì tôi cũng không dính mắc vào việc đó. Tôi cũng sẽ làm tất cả những thiện pháp, không có giới hạn về thời gian. Thật ra thì chỉ có ở Hoa Kỳ này thì tôi sẽ tổ chức khóa tu trong thời gian khoảng 100 ngày và lưu lại tại nơi đây. Nhưng mà ở những chỗ khác thì cũng sẽ có những khóa tu khác luôn tiếp tục. Ví dụ như là sắp tới sẽ ở Đài Loan và cả Ấn Độ. Bởi vì không có sự dính mắc vào việc làm các thiện pháp giống như vậy, cho nên tôi luôn được an toàn cho bất kỳ những cái thiện pháp mà tôi đã và đang làm, dù nó có diễn ra như thế nào. Dù nó diễn ra như thế nào thì nó cứ diễn ra như vậy. Đó là điều chắc chắn. Ví dụ như là hiện tại thì tôi đang phải trả nợ. Kể từ năm 2007 đến nay, bởi vì do là việc mở các trung tâm thiền mới liên tục, cho nên tôi có rất nhiều nợ. Nhưng mà tôi không dính mắc vào nợ và việc trả nợ. Tôi có thể trả khi mà đủ nhân duyên. Nếu như trong hoàn cảnh không có được thuận lợi về chính trị hoặc thiên tai thì cái thời gian chi trả, hoàn trả của tôi nó có thể kéo dài hơn. Nhưng mà tôi không có dính mắc vào việc đấy. Tôi chỉ cố gắng để có thể làm các loại thiện pháp từ việc này đến việc khác giống như vậy. Thật ra thì mở các trung tâm Thammawa mới là điều cần làm để có thể đáp ứng những cái nhu cầu đang sinh khởi. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục làm như vậy.
ví dụ như mở các khóa tu thì đây cũng chính là một cái khóa tu từ khóa này đến khóa khác, thì đây cũng chính là việc đáp ứng các nhu cầu đang sinh khởi. Ví dụ như là trả lời các câu hỏi, giải quyết các vấn đề trong giữa các con người với nhau, vân vân. Thì như vậy thì tôi có năng lực giải quyết các vấn đề hết việc này đến việc khác, bởi nhờ có năng lực làm thiện pháp không giới hạn. Và như vậy thì tôi đã có thể tiếp tục và công việc nó không bao giờ dứt. Ví dụ như là đây là cách thức để tôi có thể tiếp tục trả lại những gì mà tôi cần phải làm. Ví dụ như đây là cách để tôi có thể tiếp tục mở các trung tâm thiền, tôi có thể tổ chức các khóa tu, tôi có thể trả lời các câu hỏi vân vân. Và tôi làm cho nó và tôi có thể làm liên tục trong nhiều năm. Bởi nhờ có việc làm thiện pháp như vậy, cho nên là cái lợi nhuận hoặc là cái phước báu nó ngày càng sinh trưởng lớn hơn. Sẽ có nhiều những khóa tu được mở ra, có nhiều vị hành giả thiền sinh được học, có nhiều vị thầy hướng dẫn về thiền tập, cũng sẽ có nhiều quý thí chủ, tình nguyện viên, và số lượng ngày càng sẽ được nâng dần lên. Đây là điều chắc chắn. Mọi người đều có thể tự do trong việc áp dụng các phương pháp tùy theo cái năng lực của mình. Và như vậy thì cái việc sử dụng phương pháp thì nó không có quan trọng, hoặc là tham gia vào các khóa tu như vậy, mà quan trọng là chỉ để làm mà thôi, thì điều này quan trọng hơn. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang phải cố gắng để tìm mua cái xe mới. Chúng tôi đã có cơ hội được mua nó, nhưng chúng tôi cũng vừa bị lỡ mất cơ hội đó, bởi vì họ đã bán trước khi ngày tới. Như vậy thì chúng tôi sẽ tìm cách để mua xe trên con đường đi từ New Jersey đến Texas. Và bởi vì tôi đã có thể mua được xe, tôi có cơ hội tôi biết có kinh nghiệm mua xe, cho nên là tôi sẽ mua giống cái xe vừa rồi. Và như vậy thì cứ tiếp tục như vậy. Giống như là trước khi bắt đầu chuyến Hoàng Pháp này, thì tôi cũng đã mua một chiếc xe Mercedes trắng với cách thức tương tự như vậy. Bởi vào giờ đây chúng tôi lại cần thêm một cái xe nữa, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mua. Nhưng mà tôi không có khẩn trương trong việc mua một cái xe mới, bởi vì mua xe là một quyết định nguy hiểm, bởi vì nó liên quan đến sự an toàn, nó liên quan đến cái sự an toàn trong những chuyến đi dài, và cái mua xe thì dành cho dài hạn. Nó không thể quyết định một cách nhanh chóng, cho nên là nó sẽ khó trong cái việc đưa ra quyết định để mua được một cái xe phù hợp, đặc biệt là cho trung tâm Thapawa sử dụng. Khi mà chúng ta mua vật dụng cho tổ chức, thì cái việc lựa chọn sao cho nó hòa hợp và phù hợp cho tổ chức thì nó quan trọng hơn và khó khăn hơn là khi chúng ta mua các tài sản liên quan đến tư hữu. Nó rất dễ dàng là nếu như mà bạn thích nó thì bạn có thể mua nó, thì đây là để cho cá nhân sử dụng. Việc ra quyết định để có thể mua một cái xe thì nó liên quan đến nhiều người, cho nên nó cũng khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Nhưng mà tôi đã và đang làm những cái thiện pháp giống như vậy, cho nên là tôi không có quan trọng về vấn đề thời gian hay không gian. Ví dụ như mà bây giờ thì chúng tôi đã có những cái tiêu chuẩn trong việc mua xe bằng chứng kinh nghiệm của mình. Nhưng chiếc xe màu trắng nó cũng được coi là một cái tiêu chuẩn xe cho các loại xe sau này sẽ mua cho tổ chức.
Chúng tôi đang suy nghĩ đến chiếc xe Mercedes màu trắng, có những cái tiêu chuẩn như là có thể 12 ghế, có cái bửng nằm ở giữa, và như vậy thì đây cũng là một cái loại xe tốt để có thể làm các thiện pháp. Và đây chính là cái tiêu chuẩn xe sắp tới cho Thabawa được quy định. Và như thế thì với thông tin này, trong tương lai mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn trong việc mua xe, bởi vì chúng ta đã có những tiêu chuẩn để có thể mua nó. Nếu như mà không có những cái khó khăn thì cái chuyện di chuyển như thế này chúng ta sẽ không có những cái dễ dàng hơn. Và chúng tôi thì có cái năng lực làm như vậy. Một vấn đề nữa là lý do mà chúng tôi đã trễ nải trong việc có thể đưa ra quyết định và mua được chiếc xe là bởi vì trong chính nội bộ chúng tôi cũng không có được thuận hòa và nối kết, cho nên là giữa các tài xế của nhóm với nhau thì cũng đã có cái sự cạnh tranh trong cái việc tìm kiếm thông tin và để có thể hoàn tất cái nhiệm vụ để mua xe. Cho nên chúng tôi cũng đã trễ nải trong việc mua cái xe mà mình ưng ý. Thì đây cũng chính là bài học mà chúng tôi đã rút ra trong quá trình mua xe và trong tương lai. Thì cái cơ hội ở đây không chỉ là để mua cái xe, không chỉ dừng lại ở cái việc thực hành thiền với nhau, và đây cũng chính là cái sự giảng dạy lẫn nhau bằng cái sự thực hành thực tiễn trong việc làm thiện pháp với nhau như thế này theo đội nhóm. Làm việc phước thiện thì như vậy nó sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta, và nó vượt lên tất cả những cái rào cản và luật lệ. Và như vậy thì những sự khó khăn nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thật sự bây giờ thì cái sự hòa bình trên thế giới thì nó thật sự quan trọng hơn. Nếu như chúng tôi không có làm thiện pháp cùng nhau giống như vậy thì sẽ dễ dàng có sự không hiểu hoặc là hiểu lầm lẫn nhau sinh khởi giữa các con người cá nhân với nhau. Và như vậy thì đây là nguồn gốc để gây nên những cái vấn đề. Và như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn trong tương lai để tất cả chúng ta thông hiểu lẫn nhau. Và cũng như vậy cho tình trạng của đất nước chúng tôi thì công việc làm thiện pháp nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu chúng ta không có nỗ lực để làm cái thiện pháp cùng nhau như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không được trọn vẹn trong tương lai. Đây chính là giải pháp cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi quốc gia, và đây chính là giải pháp tối ưu được hướng dẫn bởi Đức Phật. Ngay cả giữa vợ và chồng, con cái và cha mẹ, nếu như mà không làm thiện pháp cùng nhau thì chắc chắn họ cũng sẽ trở thành người xa lạ với nhau, trở thành kẻ thù với nhau trong tương lai. Và nếu như không có sự hướng dẫn thiền tập và cũng như là không có cái sự thông hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không dám để làm các thiện pháp giống như vậy. Làm thiện pháp một cách nghiêm túc giống như vậy mà không có sự chấp chặt thì như vậy chính bản thân của mỗi người sẽ thông hiểu nhiều hơn bằng việc làm phát thiện một cách tự nhiên và tự do. Hầu hết các phương pháp thiền tập thì sẽ dễ dàng để hiểu và thực hành, nhưng nó không có giúp cho giải quyết được các vấn đề sinh khởi cho tất cả. Và đây chính là cách thức để có thể giải quyết được các vấn đề và giải quyết được vấn đề cho tất cả.